हाय टू ऑल भावु समस्ते भल थी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कहीं मोर टे प्रोब्लेम थिला जो मु क्लास नहीं पाउन नथली तो से सब प्रोब्लेम किसी कारण से सॉर्ट आउट हो जाए भावुची एबेठु आम रेगुलारली क्लास करवा तो जहाँ भी हो आमर मु भावुची आमर यूनिट 3 सरी जाए यूनिट 3 रो फर्स्ट चैप्टर सरी जाए आज सेकेंड चैप्टर पढ़ा द कंटेम्परारी इश्यू इन इंडिया से आम पढ़ा आमर वुमेन मूवमेंट एनवायरमेंटल मूवमेंट आउ डेवलपमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट होची वुमेन मूवमेंट इन इंडिया No society can be claimed for the development unless a particular section of the people, that is the women section of the people, are continuously live with the circle of the social and social exploitation, suppression and domination. The position of women is in a society is in fact index of its socio-cultural development. From the ancient time, it has a important segment of the social system. But unfortunately, this ideal got suppressed in the under the weight of man-made dominate exploitation of women in almost every society. For this purpose, in 19th century, J.S. Mill and Tuxil commenting upon their democratic system and suggest for the need of the political right, particularly right to franchise for the women, with a view the equal partner in political life of the society. Likewise, in India, some political thinkers like Rajaraman Rai, Dayananda Saraswati also demanded for the emancipation of women from some evil practices, for example, child marriage, prohibition of widow remarriage. They also start the movement of women education, by which a healthy society can be secured, and making the women capable for playing their due role in society. In fact, several women in India like Sarojini Naidu, Pandit Ramabai, Sarala Devi Chaudhary, Annie Besant, etc. have taken their leadership role in the national movement of India and using their energy and resource for the emancipation of women in India. The role played by the women in national movement of India and due recognition of their contribution gave them the equal fundamental right, equal political and social status, and equal opportunity for development in the constitution. It is fundamental right under Article 51A, that is it is called upon the Indian citizen to renounce practice derogatory to the dignity of women in India. The women represent around 48% of the population in the country. The development of women has been the central focus of the developmental planning of the country since independence. Since early, the development of women has been a central focus for all the political, social thinker, political leader and governmental officer. तो आमर चैप्टर ना होची कोन कंटेम्परारी इश्यू इन इंडिया से आम वुमेन मूवमेंट एनवायरमेंटल मूवमेंट आउ डेवलपमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ा तो कौन सी सोसाइटी बा कौन सी समाज डिमांड कर से डेभलप सोसाइटी बा डेभलप माने समाज जदि तार गोटे पार्ट ऑफ माने if the one part of the society that is the very important part, that is the women,
section of society are living with some underdevelopment or living with some exploitation, depression or domination. जदि women माने बा समाज जोटा माने important part से माने society रे exploit होउचंती, dominant होउचंती, depression भितर होउचंती, suppression भितर होउचंती, ताले कोन society माने demand कोइ परिबोन जे society टा develop society. Develop society ସେଇଟା ତ develop society is that in which all the people irrespective of men and women are equally developed. ତ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ସୋସାଇଟି ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିପାରିବନି ଯଦି ସେଇ ସୋସାଇଟିରେ ମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ଓମେନ୍କୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦିଆଯାଉନି। ତ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରୁ ସୋସାଇଟିର ଦୁଇଟି ସେଗମେଣ୍ଟ ବା ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ହେଉଛନ୍ତି ଓମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍, ଆଉ ସେମାନେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ 19th ସେଞ୍ଚୁରୀ ବେଳକୁ J.S. ମିଲ୍, ଆମର ଟକ୍ସଭିଲ୍, ସେମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଇଏ କରିଥିଲେ, ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆଉ ଫୋକସ୍ ଦେଇଥିଲେ ଫର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ରାଇଟ୍ ଫର୍ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓମେନ୍, ଯେଉଁଟାକି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ସେମାନେ ମାନେ 19th ସେଞ୍ଚୁରୀ ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲା ଆମର ବ୍ରିଟେନରେ। ତ 19th ସେଞ୍ଚୁରୀ ବେଳକୁ ମିଲ୍ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ରାଇଟ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ମାନେ ବୋଥ୍ ଫର୍ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓମେନ୍, ପର୍ଟିକୁଲାର ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ୍ ରାଇଟ୍ ଗେନ୍ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି, ଭାରତରେ ବି କିଛି ରେନେସାଁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, କିଛି ପଲିଟିକାଲ୍ ଥିଙ୍କର ଯେମିତି ରାଜା ରାମମୋହନ ରୟ, ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ, ସେମାନେ ବି ଆମର ସୋସିଆଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସବୁ ଆଣିଥିଲେ, ରେନେସାଁ ଆଣିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ ମାନେ ୱିଡୋ ମାନେ ପ୍ରୋହିବିସନ୍ ଅଫ୍ ୱିଡୋ ରିମ୍ୟାରେଜ୍, ବିଧବା ଯେଉଁ ବିଧବା ହେଲା ପରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ରିମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇପାରୁନଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ହଟେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ବି ଓମେନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁଭମେଣ୍ଟ ସବୁ ଆଣିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ସୋସାଇଟି ଗଢ଼ା ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଇକ୍ୱାଲ୍ ମାନେ ରାଇଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁ ସୋସାଇଟିରେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ରୋଲ୍ଟା ଅଛି ବା ସୋସାଇଟି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ନିଡ୍ ଅଛି ତାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଯାହାଫଳରେ କିଛି ଓମେନ୍, କିଛି ମହିଳା ଯେମିତି ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ, ଆମର ରାଣୀ ଝାନ୍ସୀ ଭାଇ, ଆମର ଶାରଳା ଦେବୀ ଚୌଧୁରୀ, ଏମିତି କିଛି ଓମେନ୍ ମାନେ ବି ସୋସାଇଟିର ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍କୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବା ଆମର ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସମୟରେ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ବି ଅଛି। ତାଙ୍କର ହିଁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ହିଁ ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଇକ୍ୱାଲ୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ରାଇଟ୍, ଇକ୍ୱାଲ୍ ସୋସିଆଲ୍ ରାଇଟ୍, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଯେଉଁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍, ଆଉ ସୋସିଆଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକାଲ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନରେ ଆମ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି କେବଳ ସେଇମାନଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଦ୍ୱାରା। ଏମିତିକି ଆମର ଆର୍ଟିକଲ୍ 51 ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍, ସେଠି ବି ଆମର 5th ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ ଅଛି କ'ଣ ରିନାଉନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଡିରୋଗେଟୋରୀ ଟୁ ଦ ଡିଗ୍ନିଟି ଅଫ୍ ଓମେନ୍, ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ଟା ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କର ବା ମହିଳାମାନଙ୍କର ଡିଗ୍ନିଟିକୁ, ତାଙ୍କ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ସମ୍ମାନକୁ ବାଧା ଆଣୁଛି, ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ଆଉ ଆମ ସୋସାଇଟିରେ 48% ପପୁଲେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଓମେନ୍। ତ ଓମେନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଫୋକସ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ଆମ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲାନିଂରେ ଓମେନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଫୋକସ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ସବୁ ସ୍ତରରେ ଯେମିତି ଆମର ସବୁ ଲେବୁଲ୍ରେ, ପଲିଟିକାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ହେଉ, ସୋସିଆଲ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ହେଉ, ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଓମେନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। Since early 1950s, several programs are initiated for the development of the women, like establishment of women hostel, the program for on-in-source to training cum employment steps, the scheme for training cum employment production center, the merit assistant training program for women, the name of condensed courses of education and vocational training CCE and VT, the establishment of Mahila Mandal, Indira Mahila Kendra, self-help groups and organizations under staff,
the Mahila Samriddhi Yojana, Indira Mahila Yojana, Balika Ardhi Yojana, and other. Similarly, several law also implement for the provide for the protection of women, like the law against prenatal sex determinant test, the law in plan action to combat ill exploitation of women and children, the anti-dowry law, and several others. In 1990, the government enacted the National Commission for Women Act, and under it, the National Commission for Women are was set up on January 1992. The commission has been assigned the function of all facets of a issue makes to safeguarding the women rights and promotion of the women welfare for the women. This commission have a chairman, 5 members, and a member secretary, all nominated by the government. All members are nominated by the central government. It reviews legislation, intervenes in specific individual complaint of atrocity, and remedial action to safeguard the interest of women when appropriate and visible. The commission accords high priority to securing speedy justice to the women. It conducts training program for creating legal awareness among the women. The non-governmental women organization or NGO are very often also doing the services of this commission for protecting the interest of the women. Yet the legal and political equality conferred upon both the men and women are not enjoyed equally due to some unhealthy social condition create legal and political equality and social and economic underdevelopment in society, which had prevented women for enjoying their equal right and freedom from the society. Under these circumstances, that is continues to be felt for the need of a strong need of organizing and operation of strong social movement, particularly women-led social awareness for the page 91 circumstance for covering the corner of the women in India. Fortunately, several women movements have come to be developed. This has been firstly engaged to be struggle to achieve in the goal of women welfare and development and real equality among men and women. Several NGOs are acting for the process of helping the development of and empowerment of women. ତ 1950 ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ସବୁ ମାନେ କରାଯାଉଛି ଫର୍ ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓମେନ୍, ଯେମିତିକି ୱିମେନ୍ ହଷ୍ଟେଲ ତିଆରି ହେଉଛି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ଯେମିତି ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି, ପୁଣି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବି ଦିଆଯାଉଛି, ସେସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି କରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଆମର ସ୍କିମ୍ ସବୁ ଅଛି, ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ, ପୁଣି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବି କରାଯିବ, ସେମିତି ସ୍କିମ୍ ବି ସବୁ ଅଛି। ଯେମିତିକି ମହିଳା ମଣ୍ଡଳ, ଇନ୍ଦିରା ମହିଳା କେନ୍ଦ୍ର, ଆମର ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍ସ, ମହିଳା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା, ଇଣ୍ଡିଆ ମହିଳା ଯୋଜନା, ଏସବୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଛି ଓମେନ୍ମାନଙ୍କ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ।
ସେମିତି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲ ତିଆରି ହେଇଛି, ଯେମିତିକି ଦ ଲ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ପ୍ରିଡେଟଲ୍ ସେକ୍ସ ଡିଟରମିନେଣ୍ଟ ଟେକ୍ସଟ, ଯେଉଁଟାକି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ଯେଉଁ ହେଉଥିଲା ପୁଅ କି ଝିଅ ମାନେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ସମୟ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା, ସେମିତି ସବୁ ଲ ତିଆରି, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଲ ଯେ ଏଇଟା ମାନେ ଏମିତି କରିବ ତାକୁ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଣ୍ଟି ଡାଉରି ଲ, ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲ ସବୁ ଅଛି ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ତ 1990 ବେଳକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କମିଶନ୍ ଫର୍ ଓମେନ୍ ଆକ୍ଟ ମାନେ ଲ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଯାହା ପାଇଁକି 1992 ବେଳକୁ ଜାନୁଆରୀ 1992 ବେଳକୁ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ କମିଶନ୍ ଫର୍ ଓମେନ୍ ତିଆରି ମାନେ ଗଢ଼ା ଯାଇଥିଲା। ତ ଆମର ସେ ଯେଉଁ ଓମେନ୍ କମିଶନ୍ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଓମେନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ସବୁ ଇସ୍ୟୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ବା ସବୁ ଇସ୍ୟୁର ସେ ସମାଧାନ କରିବେ। ଓମେନ୍ ମାନେ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଯାହା ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସବୁ ଇସ୍ୟୁକୁ ସେମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ରାଇଟ୍ ଦେବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍କୁ ସେଫ୍ଗାର୍ଡ଼ ବି ମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ବି କରିବେ। ଏ ଯେଉଁ କମିଶନ୍ ଗଢ଼ା ହେଇଛି ତା'ର ଗୋଟେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଜଣେ ରହିବେ, 5 ଜଣ ମେମ୍ବର ରହିବେ, ଆଉ ଜଣେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ରହିବେ, ଆଉ ସବୁ ମେମ୍ବର ମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ବା ନୋମିନେଟ୍ ହେବେ। ଲ ତିଆରି କରିବ, ଆଉ ସେ ତା'ର ମାନେ ଇଣ୍ଟରଭିନ୍ କରିବ, ଯଦି କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଯିବ ତା ପାଖକୁ, ଓମେନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍, ସେସବୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ରେ ସେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିପାରିବ। ଯଦି ତା ପାଖରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଯିବ, ଆଉ କମିଶନର କ'ଣ କାମ, ସେ ମାନେ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବ। ସେ ଆମର ଯେଉଁ ଓମେନ୍ କମିଶନ, ସେ ମହିଳା ଲୋକ ଅଦାଲତ ବି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରେ, ଆଉ ଯାହାକୁ ଦରକାର କାଉନ୍ସିଲିଂ, ଯେଉଁ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ହେଉଛି ରିଲେଟିଂ ମ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓମେନ୍ ଅର୍ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍, ତାଙ୍କୁ ବି କାଉନ୍ସିଲିଂ ବି ଦିଏ। ବିସାଇଡ୍ ଦ ଓମେନ୍ କମିଶନ୍, ସେଭରାଲ୍ NGO ବା ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟାଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ସେମାନେ ବି ଏସବୁ ଫଙ୍କସନ୍ ଆଜିକାଲି କଲେଣି, ବା ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁ ଆଗକୁ ଆସିଲେଣି। ଏତେ ପରେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଗାଲ୍ ଆଉ ପଲିଟିକାଲ୍ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଯେଉଁ ଅଛି ମ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ଇକ୍ୱାଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମହିଳା ଆଉ ପୁରୁଷ ମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳିନି, ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ସୋସିଆଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇକୋନୋମିକ୍ ମାନେ ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି ଆଣ୍ଡ ସମ୍ ଅନହେଲ୍ଦି ସୋସିଆଲ୍ ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମିଳିନି ସେସବୁ, ଯାହା ପାଇଁକି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସୋସିଆଲ୍ ଓମେନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଦରକାର। ଆଉ ଏବେ ବି କିଛି ମାନେ ଓମେନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲେଣି, ଆଉ ସେମାନେ ମାନେ ରେଗୁଲାରଲି ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଇମାନ୍ସିପେସନ୍ ପାଇଁ ବା ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ NGO ସବୁ ଅଛି ବା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ତାଙ୍କର ମାନେ ହେଲ୍ପିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଫର୍ ଦ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଓମେନ୍ ଇନ୍ ସୋସାଇଟି and for the development of women in society. The government of India has been trying to provide the legal protection to the women by enacting several women welfare law like the Special Marriage Act 1954, the Hindu Marriage Act 1955, the Hindu Minorities and Guardianship Act 1956, the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956, Dowry Prohibition Act 1961. Further, after the report submitted by the Women Commission of India in 1975 and under the pressure, influence and exhausted by severe movement, several other enactments are made, like the Medical Term Pregnancy Act 1971, the Equal Remuneration Act 1976, the Child Marriage Amendment Act 1978, the Criminal Law Amendment Act 1983, the Dowry Prohibition Amendment Act 1974, and other. All the law help for elimination of discrimination against women and protect
it provides protection to them from every social evil. The steady progress of democratic policy, the work done by various women organizations, particularly the All India Women Conference and the Commission Status on Women, the leadership role played by several political women legislature and social leaders, the key role played by the anti-price prohibition campaign, Chipko movement, the celebration of 1975 to 85 as the trade union movement, all have combined rise to an environment conducive for the emergence of growth and popularity of organized women in India.